আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে কয়েক মাস আগেই নজিরবিহীন আন্দোলন দেখেছিল কলকাতা। দিন থেকে রাত রাজপথের দখল নিয়েছিল সাধারণ মানুষ। বিচারের দাবিতে স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল শহরের আকাশ বাতাস। এবার এই শহরের বুকে বিতর্ক সভাতে উঠল আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ। দ্য ক্যালকাটা ক্লাব চত্বরে চলল চুলচেরা বিশ্লেষণ। ক্যান্সারে নেই আর ভয়, NCRI হবে এর জয়। আপনাদের ভরসা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার হসপিটাল। জাস্টিস ইজ অফেন ডিমান্ডেড বাট সেলডম ডেলিভার্ড, অর্থাৎ বিচার প্রায়ই দাবি করা হয় কিন্তু কখনো কখনো মেলে। এই ছিল ক্যালকাটা ডিবেটিং সার্কেলের উদ্যোগে বিতর্ক সভার বিষয়। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির জাল বুনলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের 8 জন ব্যক্তিত্ব। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন চিকিৎসক কুণাল সরকার। Kolkata woke up to a situation it could scarcely believe. The city was angry. The state was outraged. There were thousands and thousands of people led by the doctors on the streets. বিতর্ক সভায় বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস সাংসদ ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির মুখে উঠে আসে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের প্রসঙ্গ। Fast track had a non-ambitious target of 1023 fast track courts. We have been functioning on an average with 723 fast track courts. The minimum correct number would be 5000 fast track courts for specific subjects. The use of ad hoc judges, a provision for last 50 odd years in our constitution, used hardly 5 or 7 times. You can appoint retired judges from the same Supreme Court or from the same High Court after retirement to that High Court or another High Court or to the Supreme Court. পাল্টা বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার পক্ষে সওয়াল করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। If we go by a 1980 judgment of the Supreme Court, we should have had 180,000 judges in the country. But today we have a little more than 23,000 sanctioned posts, counting from the Civil Judge Junior Division appointed yesterday right up to the Chief Justice of India. The judge population ratio is only marginally better than the police population ratio in this country. Revolutions have been sparked by the quest for justice. Often people believe that court is the only forum for dispensation of justice. A criminal court is devised to discover the forensic truth, not to exhume the absolute truth. I cannot come before you today with a clean conscience and say that justice is demanded but also delivered. That ended for me the day when, as an 8-year-old, I watched Sunny Deol in Damini saying, "Insaf nahi mila, Lord, milord, sirf mila hai to mila hai tareekh." আরজিকর কাণ্ড থেকে দেশে ঘটে যাওয়া একের পর এক ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে যুক্তি সাজান সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই। It was great to see you out on the streets protesting spontaneously on RG Khan. And yes, you did demand justice. And yet, to a large extent, you have got justice to the point where the Chief Justice of India even decided to live stream the RG Khan case. But I ask you tomorrow, in a country where you have women being raped and murdered in different parts, how many of our judges will live stream cases that have less high profile publicity? And that, my friends, is the real story of India. যদিও ভিন্ন সুর শোনা যায় আরেক সাংবাদিকের কণ্ঠে। I stand here in a city today whose young people, even old people, bravely came together as one to demand justice for the victim of RG Khan. So hats off to all of you who did in that moment ask for justice. But where are you today? Where are we today 6 months later? We do not even know if the crime scene was accurately identified. We have reason to believe that she was not killed where her body was recovered. And yet, where is the noise? আরজিকর আন্দোলন স্থিমিত হয়ে এসেছে। বক্তাদের একাংশের মুখে অনেকটা এমন সুর শোনা গেলেও সবার বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণী এমসের জুনিয়র ডাক্তার রিকন্যা বাগচির মুখে ফিরে আসে বিচারের দাবি। We
generation who are often labeled as self-centered, always glued to media, AI, gaming, or mostly happy with social media content. We are that generation with that label who went to the street, stayed on the street, went back to work, went back to our educational institutions, served thousands of patients, and came back to the streets to eat our dinner and stay up all night to just demand justice. What did we gain? Why did we do this? যদিও শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যায় প্রস্তাবের পক্ষেই। Ladies and gentlemen, you've been a fantastic audience. It's been a pleasure having you, and the motion is carried. Thank you. Good evening. আরজিকর কাণ্ডের 5 মাসের মাথায় শেষ হয়েছে বিচার প্রক্রিয়া। 18 জানুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছে শিয়ালদা আদালত। রুমা পালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।